Yes, good afternoon to everybody. Welcome to the today class. That is transfer of property. There's the law of property, which is a second year first semester course. In other words, we can say the third semester course. And please tell me that what I posted on the screen so that I could know that I am with you and you are with me. Please read what I posted on the screen. Anyone? Unmute and read. Yes, please. Anyone can unmute and read that what I posted on the screen so that I could know that you are with me and I am with you. And both will reach to the destination. Otherwise, you are traveling in another boat, I am traveling in another boat. So the two different boats are there, then we cannot reach to the shore. Sure. So anyone can unmute and read what I put it there on the screen. Yes. I could not hear the sound. That's why that I am most worried about it. Why it is going on like that. Yes, please, sir. Yes, anyone can read. Yeah, Professor Hussain speaking. No, sir, because I'll talk you later because I'm online. I'll talk you later. Yes, sir. That's now you tell me that, and if you could say that, then I could go ahead. Yes, please. Yeah, because this is the thing which I want to keep it over there, and we studied the in the unit one, two kinds of insurance, insurable interest. Then we also see the premiums and risk. Then we already study the certificate of insurance, doctrine of subrogation and contribution. We read it, rights and liability of insurer and insured person that we did it. Then we did the last class that is a life insurance contract, last but one class, and the yesterday class that we dealt the personal accident insurance, and this class that we are going to deal the establishment and functioning of the LIC. Yes, if anybody could have to read and what I put it on the screen so that I could go ahead. Yes, please. Unmute and read. Anyone? Anyone? You're taking so much time. Otherwise, it is waste of time for me also, for you also. I said because so that I could know that you are hearing me and I am hearing you. Just to say good afternoon, enough for me. Yes. Good afternoon, sir. Very nice, very nice. You don't read now because it already you have taken a lot of time. Good, better, best. Never let it rest till the good is better. Better is the best. There is a good afternoon. There is a which I posted there. And good afternoon, Professor Dr. Muhammad Sahib Hussain. This is the thing which I posted over there. And as I told you that in this class that we are going to deal as far as the syllabus is concerned, in the last class that we dealt the personal accident insurance and where we also dealt the life insurance also what is the distinction between the life insurance and the personal accident insurance also we dealt it in a thorough manner, and this class that we will like to deal the establishment and functioning of the LIC means anyone, what is the full form of LIC? Sir, everybody knows it. Hmm? Life Insurance Corporation. Yes, LIC means a life insurance corporation. It is a public company or a private company? Public company. It is a public company. Very good. So now would like to see that what are the other things are there for this one. Oh, yes, yes. But actually that we are going to deal that not the insurance now because we are going to deal the transfer of property. Isn't it? Why you are not why you are not saying that, sir, we are dealing to the transfer of property and you are keeping quiet, you are not raising the voice. Yes, tell me, why you are not raising the voice? Uh, okay, that LIC is, of course, for the general knowledge, it will be very much useful that LIC is the public company. And what is the purpose of the LIC? Yes, anyone? Yes, please. What is the purpose of the LIC?
Anyone? Sir, to claim the money, sir. If any untoward incident happen regarding their life is considered, then the breadwinner would be no more over there. The dependents will be on the roads. That's why the people will do the LIC so that they could not be on the roads. So that is the general point of view. Yes, in the Transfer of Property Act, what we dealt it the last class. The kinds of the mortgage, no, that we dealt it. Doctrine of election, we completed it, and covenants, we completed it. Transfer by the ostensible owner, we completed in yesterday class. Then doctrine of feeding the grant by the Estoppel, that we are going to deal in this class. I don't know how far that you know it. What is meant by feeding? Yes, I am feeding you. You generally will say spoon feeding. Hmm? So now you got the idea that spoon feeding అంటే ఆర్టికాయలను వలిచి నోట్లో పెట్టి అంటే నవలి నోట్లో పెట్టినట్టు అంటే మింగడమే కదా అన్నట్టు ఫీడింగ్ అన్నట్టు. సో ఫీడింగ్ మీన్స్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బై ద గ్రాంట్ బై ద ఎస్టాపల్. వన్స్ యూ సే దట్ ఎస్, later you cannot say no. If I say yes in the beginning, the same person could not say no in the later part. That is called the feeding. Feeding the grant by the estoppel. So now let us come to the point of here, section 43, which deals with the Transfer of Property Act of 1882. The transfer by the unauthorized person. Transfer by unauthorized person means a person who is not authorized, actually, person who subsequently acquires the interest in the property, but later on that he acquires the property later on, where a person fraudulently or erroneously, we get the fraudulently has inserted in the 1924 amendment, if I not be mistaken. Otherwise, earlier it is only erroneously represent that he is authorized to transfer certain immovable property and professes. And here the property is the immovable property only, he could have to deal so. And professes, and he says that to transfer such the property for consideration. Yes, I will sell the property for the consideration such a transfer shall, at the option of the transferee, the person who is going to receive is the transferee, operates or any interest with the transferor may acquire in such a property at any time during the which the contract transfer subsists. Of course, if you read in this way, you could not understand anything unless until that you could see what is the illustration says about this one. Then only we could understand it. This can be also said as a, in another words, it can be also said like overview. You will see that estoppel of there is a rule of estoppel. The overview will see it. Essential of the section 43, we will see it in this class. And representation may be fraudulent or erroneous. Earlier it is erroneous, but later on after the amendment, fraudulent is inserted over there. Then what is the hell would be there, and when would the transfer take place? What are the other provisions, and comparison with the rule of feeding, the grant by stopper and the special successions. Special succession is, and we read the special succession is in one of the section. Can you tell me the which section where the property cannot be transferred? Which section says? Generally, all the property can be transferred, but exceptions are there. Some A to I, where double D also there, and there are exceptions. Which section of the Transfer Property Act of 1882 says about the exceptions? Those properties cannot be transferred. Yes, anyone? సార్ మేము వినడమే గొప్ప అంటే మళ్ళీ అడుగుతానేంటి సార్ క్వశ్చన్లు మాకు. ఎస్ ఎనీవన్? Sir, work property may not be transferred, no, sir. అది ఏదేంటి, అది పర్పెచ్యుటీలో వస్తుంది. అది పర్పెచ్యుటీలో వన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవర్, ఇది లాంగ్, ఫర్ ఎవర్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ బి దేర్, పర్పెచ్యుటీలో కింద వస్తుంది. కానీ కొన్ని కొన్ని మాత్రం అసలే ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము. అందులో స్పెస్ సక్సెషనిస్ అని చెప్పాము మనం, అపరెంట్ సక్సెషన్ అని చెప్పాము అక్కడ. సెక్షన్ 6 లో వచ్చినాయి చూడండి ఎక్సెప్షన్స్. ఫ్రమ్ ఏ టు ఐ వరకు ఉన్న ఎక్సెప్షన్స్ సెక్షన్ 6 లో, that cannot be transferred. Yes, we will see that. Rule of estoppel significance. అసలు estoppel అంటే ఏంటి చెప్పండి సార్? ఎస్, జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ estoppel. If you don't know, you can say, sir, pass on, I will give the answer, but don't waste the time. Sir, it might be silence, sir. Accepting by silence, sir. ఒక్కసారి
మీరు ప్రామిస్ చేసిండు అనుకోండి, ఒక్కసారి ఎస్ చెప్పిండు అనుకోండి, ఆ తర్వాత మీరు నో చెప్పలేరు. ఎందుకంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎస్టాపెల్ విల్ వర్క్ ఓవర్ దేర్. కారణం ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ద వెహికల్ ఈజ్ దేర్, అది మా కంపెనీతోనే ఇన్సూర్డ్ చేయబడ్డది అని ముందుగా ఒప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేసిండ్రు. అయితే చెక్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే లాస్ట్ మంత్లోనే దాని మ్యాచ్యూరిటీ అయిపోయింది, మీన్ టర్మ్ అయిపోయింది. నౌ దట్ ఇఫ్ యూ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ వెహికల్ ఈజ్ ఇన్సూర్డ్ విత్ అదర్ కంపెనీ. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ముందుగాల మా కంపెనీలతోనే ఇన్సూర్ అయింది, మీరు ఇది తీసుకురండి, అది తీసుకురండి, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, ఇది రండి, ఎఫ్ఐఆర్ పట్టుకురండి, దెబ్బలు ఎక్కడ దెబ్బ పట్టుకురండి, రిపోర్ట్ పట్టుకురండి, డ్యామేజ్ ఎంత పట్టుకురండి, ఎస్టిమేషన్ పట్టుకురండి అని ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు నడిచింది. ఆ తర్వాత చెక్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అయితే అది ఆ వెహికల్ వీళ్ళతో లేదు, ఒక 1 month ముందట వాళ్ళతో ఉండే, ఇది ఇన్సూర్డ్ చేయబడి ఉండే. ఆ తర్వాత అయిపోయింది. నౌ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ విత్ ద సమ్ అదర్ కంపెనీ. అయితే వీడు 6 నెలలు 3 నెలలు 4 నెలలు తిప్పించిండు కదా, వాడంటాడు కదా, మీరు ముందుగా ఎస్ అన్నావు కదా, నీకు డాక్టర్ ఎస్టాపెల్ వర్తిస్తుంది, ఇప్పుడు నువ్వే కట్టియాలంట. విన్నారా అండి? ఒక్కసారి ఎస్ అన్నప్పుడు ఆ తర్వాత నో అనే ప్రసక్తి లేదు. నేను ఇస్తాను అని అమ్ముతా అని ఒప్పుకున్న తర్వాత 6 నెలల తర్వాత నేను అమ్మని అనుకోను చెప్పింది అనుకోండి, నో 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 నో, డాక్టర్ ఆఫ్ ఎస్టాపెల్ విల్ వర్క్ ఓవర్ దేర్ అంటాడు. సో లెట్ us see that what actually is going on here. So let us see the rule of estoppel, what it says here. The rule of estoppel signifies that when a person makes a promise to another person who is more than what he can perform or which he is incapable of performing, then he cannot later on claim incompetency as a legitimate excuse when he acquires the competency to fulfill his promise. అసలు వీని దగ్గర ల్యాండ్ లేనే లేదు. ఎంత ఉన్నది ల్యాండ్? 6 ఎకరం ఉన్నది. అయితే మిగతా అర ఎకరం ఎవరిది? అర ఎకరం ముగ్గురు బ్రదర్స్ది మొత్తం. అయితే ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలు? 6 ఎకరం 3 అర ఎకరాలు ఎన్ని అవుతాయండి? 2 acres సార్. 2 acres అవుతుంది. వీడు అంటాడు కదా, నేను 2 ఎకరాల భూమిని మీకు అమ్ముతాని ఏం చెప్తాడు? ఒక పీకి చెప్తాడు 2 ఎకరాలు. యాక్చువల్ మన దగ్గర ఉన్నది ఎంత? 6 ఎకరమే ఉన్నది. మిగతాది 3 అర ఎకరాలు వాళ్ళ బ్రదర్స్. ఇంకా అవి పార్టిషన్ చేసుకోలేదు వీళ్ళు, కోపర్సనరీ అంటే కలిసే జాయింట్ ఫ్యామిలీనే ఉన్నాయి ఇంకా. అయితే వీడేమంటాడు తెలుసా, నేను మొత్తం 2 ఎకరాలు నీకు అమ్ముతా అంటాడు. అని ఏం చేస్తాడు? ఫ్రాడులెంట్లీ ఎర్రోనియస్లీ హీ సేస్ దట్ అండ్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళి? పీకెళ్ళి తీసుకుంటాడు. అయితే పీ ఏంటంటే వాడు ఇస్తాడు కదా, 2 ఎకరాలు కూడా ఉన్నాయి కదా, ఎందుకంటే వాడే సాగుతాడు కదా, వాడే అనుకుంటాడు కదా. ఎస్, బోనఫైడ్లీ హీ బిలీవ్ దట్ ఏ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ, ఎంటైర్ 2 acres ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఓన్లీ ½ acre ప్రాపర్టీ ఓనర్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది 3 acres ½ acres ఆర్ బిలాంగ్స్ టు హిస్ బ్రదర్స్, 3 brothers. అయితే మొత్తం 2 ఎకరాలకు మాట్లాడి కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేసాడు. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది? బ్రదర్లు చచ్చిపోతారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, బ్రదర్లు చచ్చిపోతారు. ఆ చచ్చిపోగానే ఏమవుతుంది? మొత్తం ప్రాపర్టీ ఎవరికి వస్తుంది? వీక్ వస్తుంది సార్. ఏకి వస్తుందండి. ముందుగా ఏ ఓనర్ అవుతాడు? ఫస్ట్ ఏ ఓనర్ అవుతారు? అప్పుడు బి తెలుసుకొని ఏం చెప్తాడు? అరే బిడ్డ, నువ్వు చెప్పినావు కదా, నువ్వు 2 ఎకరాలు ఇస్తున్నావు కదా, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినప్పుడు లేదు అని చెప్పినావు కదా, ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఎక్కువ చేసినావు కదా, ఇప్పుడు 2 ఎకరాలు ఇవ్వమంటాడు. అక్కడ బి కెన్ టేక్ ట్రాన్స్ఫరీ. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు? బి అవుతాడు. సారీ, ట్రాన్స్ఫరీ ఎవడు? పి అవుతాడు. ఎందుకు? పీకి చెప్పిండు కదా, ట్రాన్స్ఫరీ పి అవుతాడు. ఎందుకు? అమ్ముతాడని పీకి చెప్పిండు కదా, పి ఇచ్చిండు కదా కన్సిడరేషన్ రిమూవబుల్ ప్రాపర్టీకి. సో పి ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫరీ అవుతాడు. ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరైతాడు? ఎప్పుడు? ఏరే అవుతాడు. అసలు ముందుగా ట్రాన్స్ఫరర్ ఉన్నాడా? వాడు కాదు. కాంపిటీషన్ ఉన్నదా? లేదు. ఎప్పుడు వచ్చింది? తర్వాత వచ్చింది, సబ్సిక్వెంట్లీ వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్తూ, పి కెన్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 43. నువ్వు చెప్పినప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది నీ దగ్గర, మొత్తం 2 ఎకరాల్లో అమ్మాలంటాడు. ఎస్, the P can take the advantage of that property and section of the 43, and now the A, who is the owner of the earlier ½ acre, now he became the full owner of the 2 acres. Now the 2 acres should have to transfer to the
పి. అది సంగతి. దాన్ని అంటారు ముందుగా నువ్వు ఒప్పుకున్నావు, నువ్వు ఇస్తానని చెప్పినావు, ప్రొఫెస్ చేసినావు, అది ఎర్రోనెస్ చేసినావు, ఫ్రాడోనెట్లీ చేసినావు, ఏ విధంగానే చేసినావు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద ప్రామిస్. దాన్ని అంటారు రూల్ ఆఫ్ ఎస్టాపల్. ఆ ప్రామిస్ అయితే ఏదైతే చేసినావు 2 ఎకరాలు ఇస్తానన్నది, ఆ ప్రామిస్ ఇప్పుడు నిలబెట్టుకోవాలను అని ఏం చేస్తాడు, ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసి సెక్షన్ 43 కింద అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడు. పి ఎవరు, ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరు, ఏ. Okay. In simple words, he later on cannot claim incompetency to avoid his liabilities. Such a person would be compelled to fulfill the promise. ఇక్కడ ఎవరు, ఏ. Such a person would be compelled to fulfill the promise when he acquires the competency. తర్వాత ఎందుకంటే ముగ్గురు బ్రదర్లు చనిపోయింది కాబట్టి he acquires the competency to perform it. This competency feeds. ఈ కాంపిటెన్సీ ఏం చేస్తుంది, ఫీడ్స్ చేస్తుంది ఏదేనికి, ఎస్టాపల కొరకు. The estoppel signifies a stop. And now you have to stick to what you said. Now you can stop. నేను ఇవ్వనని చెప్పలేవు, నేను ఎక్వైర్ కాలేదని చెప్పలేవు, నేను కాంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు హాఫ్ ఎకరే, నేను ఓనర్ని. నౌ యూ కెనాట్ సే బికాజ్ యూ ప్రొఫెస్ దట్ యు ఆర్ ఓనర్ ఆఫ్ ది 2 acres. సో ఎస్టాపల్ సిగ్నిఫైస్ you stop, don't say anything now. Now you have to stick to what you said earlier, that is the 2 acres. So that is the thing. అదే ఎగ్జాంపుల్ కూడా అదే చెప్తాడు. ఏ రిప్రజెంట్స్ టు బి. ఇక్కడ ఏ రిప్రజెంట్స్ ఏం చేసిండు, టు బి కి, దట్ హీ ఈజ్ authorized to transfer the property X, whereas in reality he is not, and professes the transfer of the same. Actually A represents to be ఏం చెప్పిండు, that he is authorized to transfer the property X. అసలు వాడు X ఓనరే కాదు, whereas the reality he is not, and he is not. అసలు not, what is not the owner of the property at that time when he made the promise and when he professed. And he professes ఏం చెప్పిండు, to transfer the same. మనకి నచ్చ చెప్పిండు ఏమని, నేను నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా ఎక్స్. యాక్చువల్లీ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఎక్స్. సో యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ రిప్రజెంటేషన్ బి ఏం చేస్తాడు, ప్రొవైడ్ ద కన్సిడరేషన్. బి ఏం చేస్తాడు, బోనఫైడ్లీ బిలీవ్ దట్ హీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అండ్ హీ ప్రొవైడ్ ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద సేమ్. ఓకే, నౌ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఇన్ఆపరేటివ్. ఎందుకు, యాజ్ ఏ హ్యాడ్ నో అథారిటీ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ. Actually he is not having any authority to transfer the property because X is he is not the owner of the X property. It is the owner, maybe a different person. But later on తర్వాత ఏమైతుంది, subsequently A acquires the property under the will. ఆ విల్ ప్రకారం ఏం చేస్తే ఏ ఎక్వైర్ చేస్తాడు ప్రాపర్టీ. ఏ విల్ ప్రకారం, విల్ ఆఫ్ హిజ్ అంకల్. ఆ విల్ ప్రకారం that he will acquire the property and who was the owner of the property now. So at the time of the promise he is not the owner of the property, but later on subsequently he became the owner of the property. But the B still he continues the same contract. At that instance then he acquires the later part, the A. Then now A can be compelled to complete the contract. So who can compel, the B can compel the A to fulfill the promise what he promised earlier. So now A, he cannot plead the transfer to be inoperative. A could not plead that is an inoperative on the ground that he had no authority at the time of the transfer. ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిండో, ప్రొఫెస్ చేసిండో, అప్పుడు నాకు లేదు అని చెప్పలేడు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే తర్వాత ఎక్వైర్ చేసిండు కాబట్టి. అది తర్వాత మరి బీకి తెలిసింది. సరే బీకి తెలిసిందో, బోనఫైడ్లీ బిలీవ్ దట్ హీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. సో హీ మేడ్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ పే ద కన్సిడరేషన్. బట్ నౌ ద బీ కెన్ ఇన్సిస్ట్ దట్, and A cannot take the plea that at the time of the transfer I am not the owner of the property, I got the property later. No, if you got the property later also, yes, now the owner of the property. So B can compel, estoppel will work against the A. Now A could not say that, stop saying now you became the owner of it. Hence the B will take the advantage of the section 43. So the rule of estoppel has been adopted in the Indian legislation from the common law rule. ఇది కామన్ లా రూల్, ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటుంది. ఇది ద రూల్ ఆఫ్ ఎస్టాపల్ హ్యాస్ బీన్ ఎంబాడీడ్ ఇన్ సెక్షన్ 43 of the Transfer of Property Act 1882. It explains what happens when a transfer is done by an unauthorized person. So when the transfer is there when the A is unauthorized person at that time, but he later on acquires the interest and acquire the property in the property transferred later on. So now you will see that what are the essential of the section 43 of the Transfer of Property Act 1882.
Number one, the transferor makes a false representation. ఇక ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరు పైన ఎగ్జాంపుల్ లా ఏలో ఏ ట్రాన్స్ఫరర్ అవుతాడు. Makes a false representation. ఏమని చేసిండు? X belongs to his property. That he is authorized to transfer the certain immobile property. And he is saying that the X property belongs to me and he wants to transfer it. But actually he is not the owner of the property at the time when he made such a promise to B. Yes. Number two, this representation may be erroneous or fraudulent. Yes, the representation which A did it to B, which is erroneous, and later part they inserted in 1923 the fraudulent word. So both the erroneous and fraudulent. Earlier it is only the erroneous, but after the amendment, the fraudulent word is added to that one. And who acted here fraudulent and erroneously under the example of the AB? Yes, anyone? Yes. In the AB example, who acted erroneously and fraudulently? Yes, sir. It is A erroneously, fraudulently acted and promised and professed B to transfer the property of X property, the name X. So now who is the transferee here? X, sir. X is the property. A promised and professes to sell the transfer the property to whom? In the ABX example, it the transferee is B. Are you following me? Yes, sir. And the property is X. And who is the transferor here? Who is the transferor in the ABX? X is the property name. B is the transferee. Then left out is only A. Transferor. A. So A is the transferor. Why you are taking that much time? Because when I gave the answer to the two, the remaining only one is there. That is the answer for that one. So Okay. A is the transferor. So the transferor professed to transfer the property. So here transferor B, the third condition is transferor means A professed to transfer the property to B, the property X. Then the fourth one, who gives the consideration? Who gives the consideration? ఏ Yes, sir. సార్ కన్సిడరేషన్ ఏ ఎందుకు ఇస్తాడండి? ఏ ప్రాపర్టీని ప్రొఫెస్ చేసి బి అమ్ముతాడు No, sir. కదండి ఎక్స్ ప్రాపర్టీ. బి 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 ఇస్తాడండి కన్సిడరేషన్. బి ఇస్తాడు కన్సిడరేషన్. ట్రాన్స్ఫరీ బి, ప్రాపర్టీ నేమ్ ఎక్స్, ట్రాన్స్ఫరర్ ఏ, కన్సిడరేషన్ పేడ్ బై ద బి టు ఏ. Is it clear? Yes, sir. Good. Fifth point, the transferee enters into contract. Who enters the contract here? బి సార్ B is the transferee, enters the contract into a contract, acting on the representation of whom? Acting on the representation of whom? Yes, sir. Hey, why you are so much confused? క్యారెక్టర్లు ఇద్దరే ఉన్నారు, ప్రాపర్టీ ఎక్స్ ఉన్నది. రిప్రజెంటేషన్ మేడ్ బై ద ఏ. వెన్ he made the representation, whether he is the owner of the property A? No, sir. నో సార్ But he acquired the interest in the later part. Sixth point, the transferor. ఇక ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరు? Transferor A, sir. Transferor A later on acquires the some interest of the property X while the contract is subsisting. అయితే ఇద్దరి మధ్యలో ఇంకా కాంట్రాక్ట్ సబ్సిస్టింగ్ లో ఉన్నది. ఎవరిద్దరి మధ్యలో? A, B, sir. AB, transferor and transferee. So seventh point, the transfer would be operative on any such interest acquired. అయితే ఆపరేట్ ఎప్పుడైతుందంటే when the A acquired the interest and the property. So at the option of the transferee, at the option of the transfer means B example lo. So now 8th point, provided that there is no subsequent bona fide transferee who was entered into the transfer without having any notice of the earlier contract between the transferor and the prior transferee. ఇదేమన్నా అర్థమైందండి? ప్రయర్ ట్రాన్స్ఫరీ అంటే
ఇప్పుడు చెప్తా ఎగ్జాంపుల్ లా ఏమైంది, ఏ ట్రాన్స్ఫరర్ ప్రొఫెసర్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ టు బి, సో బి పేడ్ ద కన్సిడరేషన్. అయితే ఆ ఇంకొక ఏదైతే ప్రాపర్టీ ఎక్వైర్ చేసిండో, సే అబౌట్ ఎక్స్ వై రెండు ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి అనుకుందాం. రెండు ప్రాపర్టీలో ఎక్స్ ఇస్ ద ఎక్స్ ప్రాపర్టీ వాడు ఓనర్ ఎప్పుడు, కానీ వై ప్రాపర్టీకి ఓనర్ కాదు. ఎప్పుడు, వెన్ ఈ ప్రొఫెస్ టు కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ టు బి, బట్ లేటర్ ఆన్ ఎక్వైర్డ్ ద వై ప్రాపర్టీ ఆల్సో. సో బి ఏం చేసిందంటే ఎప్పుడు వై ప్రాపర్టీ వచ్చింది తెలుసుకోలే, ఇంకా ఆడు తెలుసుకోక ముందటనే ఏం చేసిందంటే ఏ సికు అమ్మేసిండు. ఏది, వై ప్రాపర్టీని. యాక్చువల్లీ బి ఆన్ ద ట్రాన్స్ఫరీ ప్రేయర్ ట్రాన్స్ఫరీ, అది బి అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫరీ. ఆ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫరీ తెలియక ముందే ఏం చేసిండు, ఎక్వైర్డ్ ద వై ప్రాపర్టీని ఏం చేసిండు, సికి అమ్మేసిండు. అయితే సి he doesn't know the what he professed A to B. కాబట్టి బోనఫైడ్లీ సి పర్చేస్ ద ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ఏ. అటువంటప్పుడు కెన్ బి కెన్ యాక్ట్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్ ఏ which he acquired the Y property. Actually, X property is the owner. Acquired the Y property later. The Y property is sold to C. Can you bring action against the A? Number one. Can B can bring action against the C? Number two. సార్ ఈ కన్సిడరేషన్ లో మరి XY ప్రాపర్టీ అమ్మారా సార్? Actually, property అమ్మేటప్పుడు X is the owner. X owner A. Y ప్రాపర్టీ ఓనర్ కాదు. అయితే ఏమన్నాడు, ఏ XY ప్రాపర్టీ నాదే కాబట్టి నేను నీకు అమ్ముతా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని మీకు ప్రామిస్ చేసిండు, ప్రొఫెస్ చేసిండు, కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాడు. ఓకే ఓకే. ఆ తర్వాత వై ప్రాపర్టీ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఫ్రాడ్ చేసిండు సార్, వై ప్రాపర్టీని సీకి అమ్మాడు. ఏ ఫ్రాడులెంట్లీ ఏం చేశాడు ఇక్కడ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ప్రాపర్టీ టు ద బి హీ సోల్డ్ టు ద సి. ఇప్పుడు ఎంతమంది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినారు ఇక్కడ, ట్రాన్స్ఫర్ ఇద్దరైంది సార్. ఇద్దరు అయిపోయినారు. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు, ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ బి, సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సి. సో సి బి కెనాట్ బ్రింగ్ ఇన్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ఏ, నైదర్. okay, that is one way. B cannot bring an action against the C because C doesn't know there is a contract between A and B earlier. అది చెప్తాంది సెక్షన్ 8. అది వాట్ ఇస్ నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్ 8 చెప్తాంది. ప్రొవైడెడ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో సబ్సిక్వెంట్ బోనఫైడ్ ట్రాన్స్ఫర్, అంటే లేనప్పుడు, who was entered into the transfer without having any notice of the earlier contract between the transferor and the prior transferee. Here prior transferee అంటే ఎవరు, బి. ఆ prior transferee నోటీస్ లేదు కాబట్టి సికి, the second transferee will get the property bona fidely. Then the first transferee cannot bring an action against the second transferee. అయితే ఏమైనా తీసుకోవచ్చా, ఓకే, he can make it out. అరే నువ్వు XY ప్రాపర్టీ నాకు అమ్ముతాన్ని కన్సిడరేషన్ కాబట్టి ఇఫ్ హీ వాంట్స్ హీ కెన్ ఛాలెంజ్ ఏ, బట్ హీ కెనాట్ ఛాలెంజ్ అండ్ బ్రింగ్ అన్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ద సి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? అది 8 పాయింట్ సంగతి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్స్ క్లియర్ సార్. రిప్రజెంటేషన్ మేడ్ బై ఫ్రాడులెంట్ ఆర్ ఎర్రానియస్, మళ్ళీ చెప్పింది ఇక్కడ. ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎస్టాబుల్ టు అప్లై దెర్ మస్ట్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఎవరు చేసిండ్రు, ఏ చేసిండు. ఏ రిప్రజెంట్ చేసిండు, ఎర్రోనెస్లు చేసిండు. తర్వాత ఫ్రాడులెంట్లు ఏం చేసిండు, సి కమ్మిండు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ టు బి ఫ్రాడులెంట్ ఆర్ ఇంటెన్షనల్. దెర్ మే బి 2 కేసెస్. ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఏ ఫ్రాడులెంట్లీ మేక్స్ బి టు బిలీవ్ that he has a right to transfer the property and B acts on that representation and later on A acquire the same right. సో ఒక విధంగా ఏం చేసిండు, ఫ్రాడ్లెంట్ బికి ఒప్పించిందండి, నీకు ఇస్తానని కన్సిడరేషన్. కానీ అప్పుడు ప్రాపర్టీ ఓనరే కాదు ఏ, కానీ తర్వాత ఎక్వైర్ చేసిండు. చీటింగ్ అంటారు సార్, అది చీటింగ్ కేసు ఫైల్ అవుతుంది. ఐదర్ యూ కెన్ చీటింగ్, ఎర్రోనియస్లీ, ఫ్రాడులెంట్లీ, ఇంటెన్షనల్లీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దేర్. He can bring an action against the A if he does so when he is not the owner of the property.
Yes. So number 2, A believes that he has the authority to transfer property and makes B to believe the same. B acts on that belief. In reality, A does not have the authority, but he later on acquires it. అరే మా అయ్య వచ్చిన తర్వాత ఎట్లైనా నాకు ప్రాపర్టీ వస్తుంది కదా అని ఏం చేసిండంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేసిండు. అంటే చెప్పలే మా అయ్య దగ్గరికి వెళ్ళొస్తుంది కాదు, ఆల్రెడీ మేము తీసుకున్నాము, ఆ ప్రాపర్టీ నాదే అంటాడు. కానీ అది స్టిల్ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు మీదనే ఉన్నది అది. అయితే ఫాదర్ చనిపోవాలా అప్పుడు రావాలా, అదేమంటది స్పెషల్ సక్సెషనిస్ట్ అంటారు. అర్థమైందా అండి? అసలు పెళ్ళే కాలే, పిల్లలే పుట్టలే, తగు పెట్టుకుంటారు ఇద్దరు. ఏమని? పిల్లగాడు పుడితే ఏం పేరు పెట్టాలా, పిల్ల పుడితే ఏం పేరు పెట్టాలా. ఆలు లేదు సోలు లేదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం. అది సంగతి. రిపీట్ ప్లీజ్. ఆలు లేదు సోలు లేదు అంటే మొగుడు కాదు, పెళ్ళం కాదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం అని పెట్టినట్టు సార్. ఆవిడ లేదు సోలి లేదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం అన్నట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు కథ మనది. So at that instance one cannot make it so. So if he does anything, then either erroneously or fraudulently at the time when he make a promise, he is not the owner of the property, but he said that he took the consideration from the other party, but later on he acquired the interest. At that time the other party may insist him under the section 43. He can take the transferee can take the advantage of the section 43 and the Transfer of Property Act. ఎప్పుడు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి, కన్సిడరేషన్ ఇచ్చి ఉండాలి. ఇది గిఫ్ట్ గా వర్తిస్తుందండి ఇది? నో సార్. ఇట్ ఈస్ లీజ్ కి వర్తిస్తుంది, ఎక్స్చేంజ్ కి వర్తిస్తుంది. Yes, immovable property ke vartistadi. In the above cases mentioned above, the rule of Estoppel would apply. The section was amended in 1929, which added the word fraudulently. 1929. Actually, I told 1923. No, it is the 1929, which is the amendment would be made where the fraudulently also added. Like instead of giving the property to B, he sold the property to C after acquiring the Y property by A. Y property. So earlier it was only erroneously unde. Hence the purpose of this section is, it does not matter whether the transferor has acted fraudulently or innocently. What is material is made the representation and the transferee acted on it. What representation చేశాడు కాబట్టి transferee acted on it. Even he acted on it, he paid the consideration. Who paid the consideration? Transferee. To whom? Transferor. Whether the transferor is the owner of the property at the time? No. Either innocently or fraudulently. Doesn't matter. The representation can be expressed or implied. కనబడదే ఇల్లు ఉన్నది కదా, అది నాదే, దాన్ని అమ్ముతా, బేరం గురుతాడు, పైసలు ఇస్తారా అండి? ఎట్లా? సగం పైసలు ఇచ్చేసిండాడు. ఇప్పుడు రేపు చార్మినార్ అమ్ముతా నేను పోయి. అదొక సినిమాలో ఉంది సార్, చార్మినార్ అమ్మాయి. So yeah, that is a public property, that is government property, that is. So one is not the owner of the property there. Neither he can lease it, not can mortgage it, not do anything. Yes, sir. Okay, he can take the rent తీసుకోవచ్చు, suppose Ravindra Bharati if he wants, but he cannot take the rent Charminar. No, sir. అంటే షూటింగ్ చేసుకున్నానికి యూ కెన్ speak with the people and you can pay some amount, whether you can shooting can be allowed either near the Charminar or above the Charminar or in the Charminar or below the Charminar. Okay. Okay, sir. It is presumed that when a person says that he will transfer the property, he is conveying that he has the authority to transfer that particular property. It would amount to a representation and the rule of Estoppel will be attracted when he gains the competency to transfer. అసలు కాంపిటెన్సీ రాలేదు అనుకుందామండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. అర్థం కాలేదు సార్, మళ్ళీ చెప్పండి. కాంపిటెన్సీ అంటే వాడు ఎక్వైర్ చేయలేదు, తర్వాత ప్రాపర్టీని ఎక్వైర్ చేయలేకపోయాడు, ఉట్టిగానే ప్రపోజ్ చెప్పాడు, ద ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు మీ అన్నాడు. ట్రాన్స్ఫర్ చీటింగ్ కింద వస్తుంది కదండి అది. వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఫ్రాడ్ చేసినట్టే కదా వాడు. అసలు వానికి
వాడు అరే నా బిడ్డని నీకు ఇస్తానురా, నా బిడ్డ మంచిగా అందం ఉంటదిరా, అది ఉంటదిరా, ఇది ఉంటదిరా అని వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు, పెట్ట చూపెడతాడు. వీడు అనుకుంటాడు కదా, అబ్బా ఇక అందంగానే ఉంటది కదా, మంచిగా కదా అని రోజు తాగిపిస్తా ఉంటాడు వాడు. అసలు వీనికి బిడ్డనే లేడు. అప్పుడు Is it not the cheating? So when he did not acquire the property, it is tantamount to cheating. But he acquired the property later. Yes, he is supposed to keep the promise. దాన్ని రూల్ ఆఫ్ ఎస్టాపల్ అంటారు. లెట్ us see the one of the case law. వీరయ్య వర్సెస్ హనుమంత, దట్ ఈస్ ద కేస్ లా. A, B and C were co-partners. Co-partners అంటే తెలుసు కదండి. తెలుసు సార్. Held the family properly jointly. A, B, C joint co-partners, joint property ఉన్నది. A sold the property to అలీని, ఎవరో అలీని అనండి, అంజలి అనండి, ఇంకెవరికో అమ్మేసిండు. ఎవరిది? ఏ సోల్డ్ ద ప్రాపర్టీ అంటే మొత్తం అమ్మిండా అండి? ఏబిసిది మొత్తం అమ్మిండా, ఏది అమ్ముతాడా? ఏబిసి సార్, ప్రాపర్టీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఇది ప్రాపర్టీ లా. వీడు కొంచెం పెద్దోడు కాబట్టి ఏం చేసిందంటే, వీడు అంతా డీల్ చేస్తాడు కాబట్టి ఏ సోల్ ద ప్రాపర్టీ టు ద అంజలి ఆర్ అలీని. ఇక్కడ అలీని అన్నాడు, మనం అంజలి అందాం. వితౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అదర్ కో-పార్ట్నర్స్ బి అండ్ సి. And A failed to deliver the property to the Anjali, as the joint family property cannot be transferred without the consent of the other co-partners. So Anjali filed a suit against A for the enforcement of the contract. ఇప్పుడు అంజలి ఏం చేస్తుంది? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ పెట్టింది అనుకోండి. అరే నువ్వు ప్రాపర్టీ మొత్తం నీదే అన్నావు, ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ దట్ బిలాంగ్స్ టు బి అండ్ సి. కాబట్టి కోర్ట్ విల్ సే దట్ okay, he will be punished because he made a fraudulent. Okay, whatever the portion of A gets, that can be transferred to you because you paid the consideration. So during the pendency of this suit, ఆ కేసు అట్లనే ఉన్నది, ఇంకా పెండెన్సీ ఉన్నది, ఇంకా మొత్తం కాలేదు. సి డైడ్, సి చచ్చిపోయిండు. అండ్ ఏ షేర్ ఇన్ ద జాయింట్ ప్రాపర్టీ ఇంక్రీజ్డ్. ఒక 1/3 వచ్చేది, సి పోయిండు కాబట్టి ఏమైంది, ఇంకొక షేర్ వచ్చింది. ఎవరి షేరు? సి షేర్. ఎవరికి వచ్చింది? ఏకి వచ్చింది. A's share in the joint property increased to 1/2. It was held that the Anjali was entitled to the share, including the increased share of the C. ఎందుకంటే బి ఇవని అన్నాడు. సపోజ్ బి కూడా ఇస్తానని అనుకుందాం, దెన్ ద ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ గోస్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ అంజలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? ఏబిసి ఉన్నారండి, జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉన్నది. ఏ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్ సన్. So he wants to make the professor the Anjali that he will sell the property. So Anjali believing that A is the owner of the entire land and he paid the consideration. But later on, still it is in continuation. ఇంకా కాలే, ఇంకా ఇక ఇస్తాడు, రేపిత్తా ఎల్లుండిత్తా, స్టిల్ ఇన్ ది కంటిన్యూషన్. ద కాంట్రాక్ట్ స్టిల్ ఇస్ రన్నింగ్. ఈ మధ్యలో ఏమైంది, సి చచ్చిపోయిండు. అంటే సికి పోయే ప్రాపర్టీ ఎవరికి వస్తుంది? ఇప్పుడు ఏనే చూసుకుంటాడు కాబట్టి ఇక ఏకి వస్తుంది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? సార్ అక్కడ ఏబిసి ప్రాపర్టీ సి చనిపోయినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అక్కడ బీక్ కూడా రావాలా, ఎందుకంటే ఇద్దరు మధ్యలో సరిసగం పెంచుకోవాలి వాళ్ళు. ఇద్దరికి వెళ్తుంది ప్రాపర్టీ. సరే ఇద్దరికి పోయింది అనుకున్నాం, కాస్త ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఏకి ఇంక్రీజ్ అయింది సార్. మరి ఇంక్రీజ్ అయింది కూడా అమ్మాలా అంటాడు అంజలికి. అది అమ్మాలి కదా సార్ మరి. అదే, ఎందుకంటే ముందు ప్రొఫెస్ చేసింది కాబట్టి. అంటే అంజలి కెన్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 43. అది అంటారు, దాన్ని ఏమంటారంటే ఫీడింగ్ ద గ్రాంట్. ఏది, ఏం ఫీడింగ్ చేసిండ్రు? వాడు ఎస్ అన్నాడు, ముందుగా అమ్ముతారు అన్నాడు, అది ప్రొఫెస్ చేసిండు. గ్రాంట్ వీడు చెప్పిండు. ఆ గ్రాంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్రామిస్ దట్ ఏ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్లస్ వాట్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీ హీ గాట్ ఫ్రమ్ ద డెత్ ఆఫ్ ది సి, even that also included, that should be passed on to the Anjali. Agreed? ఈ మధ్యలో బి కూడా అన్నాడు అంటాడు. అప్పుడు టోటల్ ప్రాపర్టీ అంజలి షుడ్ entitled to get it because A professed that he is the property owner of the entire co-person of the property. So during the pendency of the suit, he died. A share in the joint property increased at least to 1/2 or whatever it may be. It was held that the Anjali was entitled to the share, including the increased share because of death of the C.
of A in the property. దాన్ని అంటారు doctrine of feeding Estoppel. grant by Estoppel. The transferee enters, ఇక్కడ ఏంటి, the transferee enters into a contract acting on the representation made by the transferor. అటువంటప్పుడు యాక్టింగ్ ఆన్ ద రిప్రజెంటేషన్ మేడ్ బై ద ట్రాన్స్ఫరర్ depict the lack of knowledge on the part of the transferee. Hence, for there to be a representation, it is material that the transferee should be unaware or should not have the notice of the lack of competency on the part of the transferer to enter into the transaction. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే అసలు ప్రాపర్టీ ఓనరే కాదు ఏ అని తెలుసు ఎవరికి, అదర్ పార్టీకి. అటువంటప్పుడు the other party cannot take the advantage of the section 43. చార్మినార్ నాది, కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నారు, బాండ్ పేపర్ మీద రాసుకున్నారు, అది అగ్రిమెంట్ చేశారు సార్. అగ్రిమెంట్ చేశారు. కెన్ యూ ఎన్ఫోర్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా దట్ అగ్రిమెంట్? నో సార్. Because how could you know that Charminar belongs to him? So when he knows that there is not a property, owner of the property, at that instance, we cannot take the advantage of section 43. అయితే బోనఫైడ్లీ బిలీవ్డ్, పక్కకే వేరే ప్రాపర్టీ ఉన్నది అనుకోండి, వాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు, పక్కనే అడిగిండు, ఏ సాయం ఉంటారు సార్, వాళ్ళ తాత ముత్తాత నుండి ఉంటారు కాబట్టి అంది అని వాడు చెప్పిండు, వీడు అమ్మిండు, అప్పుడు వాడు కాదు, ఇంకా జాయింట్ ప్రాపర్టీ ఉన్నది అది. అటువంటిప్పుడు తర్వాత ఎక్కువ చేసింది అనుకోండి, ఆ ప్రాపర్టీ కూడా వీనికి ఇవ్వాలి, ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్న లేకున్నా కూడా తర్వాత, ఎందుకంటే సెక్షన్ 43 అప్లికబుల్ అవుతుంది అక్కడ. సో ఇన్ కేస్ విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈ నోస్ అబౌట్ ద డిఫెక్ట్ ఇన్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్, ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పిండు ఏది, ట్రాన్స్ఫర్ ఈ నోస్ అబౌట్ ద డిఫెక్ట్ ఇన్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫరర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్, సెక్షన్ 43 ఆర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎస్టాపల్ వుడ్ నాట్ అప్లై. డిఫెక్ట్ ఉన్నదని తెలుసు, ఎవరికి తెలుసు? ఏకి తెలుసు సార్. అయ్యా డిఫెక్ట్ ఉన్నదని ఎవరికి తెలుసు? ట్రాన్స్ఫర్కి తెలుసు నాయన. ఏ చెప్పుకుంటాడా నాయన ఎప్పుడైనా? సార్ అక్కడ చెప్తుంది కదా సార్, ఇది 3 మెంబర్స్ జాయింట్ ప్రాపర్టీ అని అక్కడ వాడు ఏకి ఏం తెలుసు? అక్కడ వేడు, వాడు ఏమి తెలుసుకుండా వాడు ఏం చెప్తాడు, ఇదంతా నాదే అంటాడు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిచ్చిండు, ఇన్ కేస్ వేర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈ నోస్, ట్రాన్స్ఫర్ కి తెలుసు, ఏడు కొనటోనికి తెలుసు, అబౌట్ ద డిఫెక్ట్ ఇన్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫరర్, ట్రాన్స్ఫరర్ డిఫెక్ట్ ఉన్నది తెలుసు, అటువంటిప్పుడు సెక్షన్ 43 నాట్ అప్లికబుల్. అంటే ఈ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ కెనాట్ టేక్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 43. అది ఎప్పుడు 43 తెలుసు అంటే వెన్ ఈ బోనఫైడ్లీ బిలీవ్ దట్ అండ్ ఏ ప్రొఫెస్డ్ దట్ హీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ, అటువంటప్పుడు. సో నౌ విల్ సీ దట్ వాట్ అదర్ thing would be there. Yes, now the time is there, and tomorrow again we will concentrate with some of the cases on the doctrine of feeding grant by Estoppel, or we can say a rule of Estoppel. So that is the way thing that we can make it out. So tomorrow we will see again, we will pay attention on the same topic, then we will see some of the cases also. By that time, let me stop it my thing and let me say goodbye to you, and we will meet you tomorrow. Yes, unless until I say there is no class, presumption is there is a class. So with this I will wind up. So we'll see you tomorrow. They stop because time is up. Then I don't want to take you for a lengthy period. Yes, it's a live meeting. Yes, Thank you, sir. Welcome sir, welcome. Even one student's also there, I am going to take the class because that is there in my blood.